படிக்கணும்னா படித்தாதான் நான் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு போக முடியும். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும், ஈவன் பிடிஎஸ் படிக்கணும், இல்லையா பேச்சுலர் இன் ஆயுர்வேதிக் மெடிசின், சித்தா மெடிசின், மெடிக்கலில் எந்த கோர்ஸ் இருந்தாலும் சரி, எம்பிபிஎஸ் இருந்தாலும் சரி, பிடிஎஸ் இருந்தாலும் சரி, பிஏ எம்எஸ் இருந்தாலும் சரி, பியூ எம்எஸ் இருந்தாலும் சரி, பிஎஸ் எம்எஸ் இருந்தாலும் சரி, எந்த கோர்ஸ் மெடிக்கலில் நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீட் இஸ் கம்பல்சரி. ஓகே, ஸோ நீட் மீன்ஸ் நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட். Without a NEET, you cannot enter into any medical institution. இது எம்பிபிஎஸ் மாத்திரம் கிடையாது. நீங்கள் சித்தா மெடிசன் படித்தாலும் முடியாது, யுனானி மெடிசன் படிக்கணும்னாலும் நீட் இல்லாமல் முடியாது. ஸோ நீட் படித்தே தீரணும். இது ஓகே. அடுத்தது இன்னொரு பெரிய மேஜர் எக்ஸாம் எது அப்படின்னா ஜேஇஇ ஐஐடி அப்படின்னு சொல்லலாம். நீங்கள் இப்படியே சொல்லிக்கலாம் ஐஐடி ஜேஇ. யாராவது சொல்ல முடியுமா ஐஐடினா என்ன, எத்தனை ஐஐடி இருக்குது, ஐஐடி பிக்சர்லாம் சார் சொல்ல போகிறாங்க. அப்புறம் we are going to show in PPT also. So I don't want to take much time to explain about it. I am not going to describe about IIT and I am not going to show anything. Now let me tell you something. What do you mean by IIT? IIT stands for Indian Institute of Technology. Though we have the name IIT JEE, Joint Entrance Examination, and okay, now வந்து IIT JEE pass பண்ணிட்டாங்க. நான் இங்கே என்ன பண்ணலாம்? Okay, you can do it Indian Institute of Technology, and you can go to National Institute of Technology, which is called NIT. திருச்சியில் ஒரு காலத்தில் ஆதிசின்னு சொன்னோம் இல்லையா, ரீஜனல் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங், அதெல்லாம் இப்போ NITன்னு சொல்லுவாங்க, நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. அது மாத்திரம் கிடையாது. You want to study in IIT, Indian Institute of Information Technology. இப்போ ஐஐடிக்கு ஈக்குவல் ஆகும். அங்கே போனாலும் உங்களுக்கு ஐஐடி ஜே எக்ஸாம் ஆகிடும். இது ரெண்டு எக்ஸாம். எப்படின்னா ஒன்று ஐஐடி ஜே பாஸ் பண்ணிங்கன்னா டைரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடிக்கு போயிடலாம். அதிலே நீங்கள் அட்வான்ஸ் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஐஐடிக்கு போயிடலாம். ஓகே, அண்ட் இன்னும் இப்போ நீங்கள் சுந்தர் பிச்சையாக இருக்கட்டும், யாராக இருக்கட்டும், எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு அகமதாபாத்தில் போயிட்டு ஒரு இது பண்ணிடுவாங்க, ஏன்னா பிஜி டிப்ளமா இன் மேனேஜ்மெண்ட். அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குன்னு அதனால். பட் யூ நோ வெரி வெல், தேர் ஆர் சோ மெனி இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இன் அண்ட் அரவுண்ட் அஸ். என்ன படிக்கிறவங்க அதை விட இப்போ எங்கே படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம், ரைட்? இப்போ அது இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் வந்து பிஏ எங்கே வேணாலும் படிக்கலாம், உங்கள் வீட்டுக்கு பார்த்து கூட படிக்கலாம், படிச்சுட்டு சும்மா இருக்கலாம். அதனால் when you are going to premier institution like IIT, IIT or AIPMT, or we can say these medical colleges, that's different. But I want to tell clearly to all of you, life ingadhu IIT maatram illa, life ingadhu medical engineering maatram illa, but நிறைய அதர் கோர்ஸ் கூட இருக்குது இல்லையா, நிஃப்ட் இருக்குது, அது கூட போகலாம். நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி படிக்கலாம். உங்களுக்கு உண்மையில இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் புண்ணை நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபிலிம் டெக்னாலஜி புனேயில் இருக்குது, படிக்கலாம். நம்ம நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்கோம் படிக்கணும்னா ஒன்லி டாக்டரான இன்ஜினியர் நிறையா பண்ணலாம். நர்ஸாக போய்ட்டு லா கூட படிக்கலாம் நீங்கள். ஆனால் இப்போ நிறைய பேருக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது தான் நம்ம இது மாதிரி பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக சிஏ கூட நம்ம ஸ்கூலில் இருக்குது இல்லையா. We are going to bring another week one program about CA. So there are so many options are there. ஆனால் இந்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் எம்பிஏ எங்கள் லோக்கலில் கூட படிக்கலாம், திருவாரூர் கூட எம்பிஏ படிக்கலாம். அது இந்த திருவாரூர் காலேஜ் நல்ல காலேஜ் என்னன்னு சொல்லலை. ஆனால் நோ மல்டிநேஷனல் கம்பெனி இஸ் கோயிங் டு டேக் யூ ஃபார் ஜாப். ஸோ இன்றைக்கி பாருங்கள், நீங்கள் அகமதாபாத்தில் போயிட்டு ஏன்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் படிச்சிங்கன்னா IIM இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அகமதாபாத் போய் சேர்ந்த ஃபர்ஸ்ட் டே உங்களுக்கு ஜாப் ரெடி. 4th year you can fix your salary. இந்த சேலரி சார் சொல்லுவாங்க கடைசியா, when you say what is the package, minimum package last year கூட. So you will get lot. அதனால தான் சொல்கிறேன், MBA எங்கே வேணாலும் படிக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் IITயில் படிச்சிங்கன்னா the life will be different. IIMல படிச்சிங்கன்னா the life will be different. மெடிக்கல் காலேஜ் நிறைய ப்ரைவேட் காலேஜ் கூட இருக்குது, பட் கவர்மெண்ட் காலேஜ் படிச்சா that's better. If you study your MBBS in All India Institute of Medical Sciences, that will be entirely different. அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், கண்ணாக வளர்க்கணும். நம்ம அன்றைக்கி வந்து ஐஏஎஸ்க்கு வந்து டாக்டர் சித்தார்த்தை கொண்டு வந்தோம். எதுக்காக கொண்டு வந்தோம்?
ஒரு 3-4 வருஷம் கழிச்சு நம்ம குழந்தை யாராவது ஒன்று ஐஏஎஸ் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை தான். ஓகே, இப்போ கூட இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சி வந்து நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க த்ரூ லைவ். இஃப் நாட் ஆல்சோ வி ஆர் கோயிங் டு சென்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் a wide range of audience. So the idea is to make you understand what is necessary and what is the necessity to do IIT. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் திருப்பி வருவோம். இந்த எக்ஸாம்லாம் நடத்துறது யார்? இந்த ஐஐடியாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் நடத்துறது யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? ஒரு காலத்தில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இருந்தது, மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம். அதோட பேரை இப்போ மாற்றிட்டு இப்போ என்ன தெரியுமா பேர்? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன், கல்வித்துறை அமைச்சகம். அதுதான் நடத்துது. அது டைரக்டாக நடத்துதா? இல்லை. எப்படி சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலுக்கு ஒரு போர்டு இருக்கு இல்லையா? சிபிஎஸ்சி has its own board, ICC has its own board, ஸ்டேட் போர்டு, ஐபி, ஐஓசி, கேம்பிரிட்ஜ், நிறைய இருக்கு. இங்கே எதில் வேணால் நீங்கள் சேர்த்து படிக்கலாம். நீங்களாம் சிபிஎஸ்சியில் படிக்கிறீங்க. பட் there are people are doing in IB. சில பசங்க கேம்பிரிட்ஜில் படிக்கிறாங்க, சில பசங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஐசிசியில் படிப்பாங்க, சில பேர் ஸ்டேட் போர்டில் கூட படிப்பாங்க. இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, எங்கே படித்தாலும். ஆனால் இந்த ஐஐடி ஜேயும் நீட்டும் will be conducted for all by one agency. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கண்டக்ட். ஒரு ஸ்டேட் கூட நம்மளை கண்டக்ட் பண்ண போகிறது இல்லை. தென் யார் கண்டக்ட் பண்ணுறா அப்படின்னா NTA. NTA நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி. ஓகே, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் கீழே we have one thing that is called NTA, நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி. அதுதான் பண்ணு. இந்த எக்ஸாமில் இப்போ நீங்கள் சிபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதிங்கல்ல, அவங்க இஷ்டத்துக்கு மார்க் போடுற மாதிரி அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. இந்த எக்ஸாம் இஸ் கண்டக்டட் பை NTA. இதில் சான்ஸே இல்லை. அட் தி சேம் டைம் நம்ம தமிழ்நாடுக்குன்னு சில கோட்டா இருக்கும், ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் சில கோட்டா இருக்கும். அதெல்லாம் they will follow it. அதெல்லாம் உண்டு. எந்த கான்டெம்ப்டிடும் சமூக நீதியோ இதெல்லாம் பாதிக்கப்படாது. ஏன்னா முதல் கிராஜுவேட்டு, சமூக நீதி, அப்புறம் அந்த காஸ்ட்டு, அது எல்லாமே இருக்கும். இப்போ தமிழ்நாடு எப்படி இருக்கோ தமிழ்நாடு ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஈவன் தமிழ்நாட்டில் வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து நம்மளோட பழைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னார் இல்லையா, யாரெல்லாம் தமிழ் மீடியத்தில் படித்தாங்களோ அவங்களுக்கு சீட் தரேன்னு. அது மாதிரி தட் இஸ் ஆல்சோ தேர். பட் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் கண்டக்டட் ஆல் ஓவர் இந்தியா வித்தவுட் எனி பயாஸ். நீங்கள் நம்பலாம் அந்த எக்ஸாம். இந்த எக்ஸாம் வந்து யாருமே எதுவும் ஏமாற்ற முடியாது. இட் இஸ் யூனிஃபார்ம் வே இட் இஸ் கண்டக்டட் ஆல் ஓவர் இந்தியா. ஓகே, இப்போ லேட்டஸ்ட்டு இது வந்து ஒன்றுமே கிடையாது, இது டேட்டா தான், எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது, புரிஞ்சுக்கோங்க. 2021 JEE மெயின் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படின்னா, பேப்பர் 1 will have total 90 questions. என்ன நாம வச்சுக்கோங்க, யாரெல்லாம் நீட் இது ஐஐடி ஜே எழுதுறீங்களோ ஒரு பேப்பரில் 90 கொஸ்டின் இருக்கும். 25 each from physics, chemistry and maths. இதில் நீங்கள் எப்படின்னா ஒரு 75 கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணால் போதும். ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லையும் 20 MCQs இருக்கும். அதில் 10 நியூமெரிக்கல் கொஸ்டின் இருக்கும். இதுலையும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒரு பாலிசி. அதில் 5 எழுதுனா போதும். Out of 10 numerical questions, if you write 5, that's enough. Another good thing that you know that biggest problem the IIT jail na சொல்லுங்க பாப்பா எல்லாரும் யாரா தெரியுமா? What is the issue? Big issue. நல்லா படிப்பீங்க, நல்லா மார்க் எடுப்பீங்க, இருந்தாலும் உங்களுக்கு மார்க் வராது. ஒரே ஒரு காரணம். என்ன காரணம்? நெகட்டிவ் மார்க்கிங். Now this year this numerical questions do not have negative marking. No negative marking for numerical questions. அதுக்கு சுத்தமாக கிடையாது. அப்புறம் பேப்பர் 1 பிடெக்கு 300 மார்க் மெயின் பேப்பர். பேப்பர் 2 வந்து 400 மார்க். நீங்கள் அது வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கியாலஜியோ பேச்சுலர் ஆஃப் பிளானிங்கோ படிக்கணும்னா 400 மார்க்குக்கு நீங்கள் எழுதணும். நீங்கள் பிடெக் மட்டும் படிக்கணும்னா 300 மார்க்குக்கு எழுதணும். சரி, மெயின் வந்து இங்கிலீஷில் தான் எழுதணுமா? சில பேருக்கு அது டவுட் இருக்குது. சார் நான் தமிழ் மீடியத்திலே படித்தேன் சார். யாராவது சொன்னால் நம்பாதீங்க, இங்கிலீஷில் தான் எழுதணும்னா சும்மா கதை. இந்தியாவில் உள்ள 13 லாங்குவேஜ்லேயும் எழுதலாம். உங்களோட கரன்சி நோட்டு இருக்கு இல்லையா, 20 rupees 30 rupees ஏதாச்சும் 50 rupees வச்சுருப்பீங்களா, அது பின்னாடி பாருங்க. அதில் என்னென்ன லாங்குவேஜ் இருக்கோ அத்தனை லாங்குவேஜ்லேயும் எழுதலாம்.
தமிழ்லேயே நீங்கள் எழுதலாம். ஓகே, மெயின் எக்ஸாம் will be held in 13 languages of India. English நீங்கள் படிக்கிறதோடு இங்கிலீஷ்லேயும் எழுதலாம், அவ்வளோதான். But it's not compulsory that you have to write it in English. If you want, you can write it in Tamil, Telugu, Kannada, Gujarati. There is no issue. Okay? Okay. இப்போ எப்படி அதை பாஸ் பண்ணுற மார்க் தெரியுமா? இருக்காது தெரியுமா? பாஸ் எப்படி பாஸ் ஆகிறாங்க? ஐஐடி ரேங்க்னா என்ன? அது ஏதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் MCQs, 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் MCQs, எல்லாமே MCQs தான் தராங்க. ஸோ கான்சன்ட்ரேட் மோர் ஆன் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் MCQs. இது என்னன்னா உங்களோட ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும். இதில் நீங்கள் இங்கி பிங்கி மெத்தட் ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஏன்னா நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது, புட்டுக்கு போயிடும் மார்க்கு. ஏன்னா ஒரு மார்க் போயிடும், தப்பாக எழுதிங்கன்னா ஒரு மார்க் போயிடும், ரைட்டாக எழுதுனா மார்க் போடும். அது இது ஜஸ்ட்டு சொல்கிறேன், உங்களுக்கு வேணும்னா ஐ வில் கிவ் யூ தி காப்பி. ஓகே, இந்த this is also recommended by the toppers of IIT as well as NEET people. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ்க்கு என்ன புக் சொல்கிறாங்கன்னா கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் வால்யூம் 1 and 2 by H.C. Verma. இன்னொரு புக் என்ன படிக்க சொல்கிறாங்க ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் by Halliday, Resnick and Walker. இன்னொரு புக் ப்ராப்ளம்ஸ் in general physics by I.E. Irado. இது எல்லாமே NCERT புக்கை ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. கெமிஸ்ட்ரிக்கு நியூமெரிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி பை P. Bahadur, inorganic chemistry by J.D. Lee, organic chemistry by Paula Bruce Yanganese, organic chemistry by Morrison and Boyd. Mathematics என்ன சொல்றாங்கன்னா trigonometry by S.L. Loney, higher algebra by Hall and Knight, coordinate geometry by S.L. Loney, problems in calculus of one variable by L.A. Moran, maths 11th and 12th by NCERT. This is what they are saying. இது IIT JEE பண்ணுறது. யாரெல்லாம் நீட்டுக்கு பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி O.P. Darnton, ஆக்ஸ்போர்ட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஜோனாதன் கிளைடன் அண்ட் நிக் கிரீவ்ஸ், கன்சைஸ் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி J.D. Lee, MTG subjective NCERT, the MTG editorial board will give you, and then modern ABC of chemistry class 11 and 12 S.P. Jawar. Best books for NEET biology, objective biology volume 1 and 2 Geet Patia, biology classes 11 and 12 Pradeep, objective biology volume 1, 2, 3 Dinesh, and then your normal biological by A.C. Datta. For one more book also you can do if you want to go little better, objective biology volume 1 and 2 by Truman. Physics, best books for NEET, concept of physics part 1 and 2 by H.C. Verma, fundamentals of physics Halliday, Resnick and Walker, the same people. Objective physics by D.C. Pandey, NCERT book 11th and 12th. And for your convenience this year one person called Dr. Mukherjee, he has given physics MCQ book. All these books will be available in our school. Thank you very much. We'll see you later. Thank you, sir. Thank you for your valuable guidance. Education is not only learning from the book alone, but it's also rather learning beyond books. The timely guidance by our mentors are always special. So let's start our first session, Enigmas to Success in NEET IIT. Now I would like to call Mr. Sai-Prasad, IIT Special Trainer, one of the mathematical scholar of India, led many IIT and produced many rank holders also in IIT NEET. Welcome, sir. Okay. As the principal of the school, let me introduce also is Mr. Sai-Prasad. You may have heard, right or not? Every day we are attending his class. And Sir is working as an expert faculty of IIT JEE here. But one more thing, he already headed many institutions. He himself worked as a principal. When he worked as a principal of a particular institution, his children got the top mark in the entrance examination. And he produced
many ranks, right? You may think that we can say that in English, in war, we can call him a veteran, like that. He is a veteran performer. But we never call anybody veteran, anybody new, anybody rookie. Rookie means young. Veteran means very well experienced. But we never call like this. We call here proven performer. He proved that people can be taken to the canal. Okay, he made them to cross the canal. That is why you can believe in his expertise. Okay, he proved many times, year after year, that ranks can be produced by systematic hard work of children. He is only the motivator. 99% work you have to do. Thank you. Good morning to everybody. So, respected dignitaries on the stage, and my dear colleague teachers, and my dear students, thank you for your principal to introduce me. So, like sir, I know somewhat Tamil also. In which we continued in your 11th, 12th and coming IIT or NEET exams. That is my wish. I once again wish all the students to the best studies. Next one, here most I am going to speak about, because I know something about NEET also, but we will concentrate on only IIT. I am going to explain about that thing. In our India, there are many number of engineering colleges that can be classified as, one is so told IIT, Indian Institute of Technology. Second one is NITs, National Institute of Technology. Third one, university colleges. For us in Tamil Nadu, best university college is nothing but Anna University. It stands with NITs. Like that, every state you will have engineering colleges, university engineering colleges. After that, private engineering colleges. For you, very nearby private engineering college is Sastra. All of you know about that one. Or you know very well about VIT, Vellore Institute of Technology. So, what is the difference between these things? All are engineering colleges, you will get big tech degrees only, and if you study in these colleges, you will get 100% placements. Definitely you will get 100% placements in these colleges. But what is the difference? You see, if you come to IIT, it is nothing but not only subject oriented, with what I can say, experimental oriented teaching will be there. In IITs and NITs, you will be given teaching with experiment oriented, not only subject oriented. Subject oriented and experimental oriented. Suppose, if you come to IIT and NITs, you will have internships. Middle of the course only, you will have 2 internships, 3 internships like that. What is internship? That is, a company will come to the IITs and they will be selecting the students and they will be allotting some particular subjects of their companies. If Google comes, it will give some internship to work among that subject by the student.
So that is the advantage. Whereas in private engineering colleges or regular private engineering colleges, you don't have that much. Because what is called financial position will not help them to do that internships, and lecturers won't be there to help them. All these things comes to factors. So we cannot do internships in private engineering colleges. Whereas in universities also, some are there but not all. We cannot. So that is the main thing difference. And if you go, suppose in Tiruvallur you are having some engineering colleges. You know very well about that one. So if you join there, you will be taught with the subject oriented only, not experimental basis. So that is one thing where we cannot achieve. Due to that, your packages will be different and different. Are you able to follow my point? Because you are not what is called experimental based student, you are not. Because in technical side, you must have experimental knowledge. Subject knowledge as well as experimental knowledge must be there. So if you are not adjusted with experimental, your packages will be different. So you must have an idea. Sir, if you join in IIT, why they are paying that much amount? If I join in our engineering colleges, why they are not paying? They are also getting placements, but in our colleges, the placement package will be 3 lakhs or 4 lakhs only. Or somewhat better if you come to Sasra, VIT, SRM, or I don't know the local, which is best, I don't know. They will be from 5 lakhs, 7 lakhs or 10 lakhs. Why you are getting good salaries or good packages in NITs and IITs? Means you will be given interest, that is experimental knowledge will be more, that is internships must be done. Due to that, they will allot very good packages. So basically for that purpose only most of the students are opting for IITs and NITs. Here, IIT in our India, there are 23 IITs are there. And you try to see 10 lakh applicants are there every year. Whereas 11,289 seats are there. That means roughly 1.2%. So don't think how tough it is, but I am explaining how tough it is, but we can make it very easy. If you study properly with what are the things, principles are explained with the systematic, then it is very easy to pass or to drop this examination. But why it is got this much importance means only out of 10 lakhs, 11,000 last year appearing, 11,289 seats. That is roughly 1.29 pass outs. I think you followed. Please, next, previous. Not next, first one. You see, in these 23 IITs, some are ranks also given. First IIT is, and you people you don't know very well, in your state only. I should not say your state, our state. I also belongs, but basically you are a Tamilian. In your state, IIT Madras is the topmost one. Not only this year, consecutive 5 years. Second IIT, Delhi. This year they bagged. Previous year, that
that year before Bombay. Now Bombay has become third one. And the oldest one in IIT is nothing but Kharagpur. It was established in the year 1951. That is 75 years back. After getting independence, 4 years only there, that Kharagpur IIT has been established. You may get, sir, that is the oldest IIT, why it is not standing first? Every year, some, what is called, committee will have priority of these things and they will rank the IITs as if the students. One is teaching and learning resources. With the help of teaching and learning resources, they will decide. Second one, graduation outcome. How many of the students they are getting pass? You may think all the students will get through when we enter into IIT. That is not the possible. So, graduation outcome. Next, outreach and inconclusivity. Fourth one, research and professional outcome. All these points they will take into consideration and they will give one rank to the IIT. But for 5 years, consecutive years, our IIT is the topmost one. Not only IIT. In NITs also, if you consider number one NIT in India is Trichy. So both IIT and NITs stood first in our Tamil Nadu only. But most of the students, they don't have awareness. Try to understand, in that one you should be one among. If you work systematically, definitely you can crack.